Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen brisanten Fall, der uns alle in Atem heilt. Wir haben soeben brandaktuelle informational Inhalten die els auf den Kopf stellen könnten, die Staatswaltschaft hat bestätigt was bisher nur eingerichtet war. Die Mutter steht nun im Mittelpunkt der Ermittlungen. Eine unglaubliche Wendung in einem Fall, der ohne in schonvolle Rätsel und offene Fragen steckt. Was genau ist passiert, welche neuen Beweise haben die Ermittler auf die Spur gebracht? Wir werden heute tief in die Details eintauchen und versuchen Lichtens dunkel zu bringen. Ihren Ohren wir unser Zurück. Els begann els ein tragischer vermissten Fall, ein kein verschwindet spurlos, ein ganz gemein sucht, hofft, unbankt. Die Mutter trat in der Feindlichkeit als verzweifelt Frau auf, die als Tunword, mir kein Wiederfinden, ihr Moschlen, Apelgingen, durch, alle Medien, Unenberuten, Millionen von Menschen, nehmen schien, mehr zu, Lidnell sie, doch hinter den Kulissen hatten die Ermittler offenbar schon versucht, Widersprüchen Ernosigen Seltums were halten in Details, die einfach nicht zusammenpassten, Legion die beamten, auf Horken Bisling wurde dies, Jedak neophysial bestigt, man wollte die Ermittlungen, nicht gefhörden, undealt sich bedeckt, jetzt ist die Bombgeblitz, die Staatswaltschaft hat eine Physial Erkrung abgeban, darin heißt dies, da sich der Tat verdackt, gegen die Mutter, hat Habi, ansehen, als, hauptverurteilt, in dem Fall gilt, das ist ein Paukanschlag der die öffentliche Wahrnehmung komplett verändert, die Frau, die als Opfer galt steht nun selbst unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden ihres eigenen kein Zutan zu haben, es ist ein, Vorstellung die, ihnen das Blut in den Adern, Jeffreyan last, beacon ein Mutter, das Sinnbild verschützt und lieb, so etwas feig sein, die Ermittler brechen von einer, erdrückenden Bewegung, die sich in den letzten Wochenend Monaten angesammelt hat, was sind das für Beweise Physiolheit, man sich noch immer zurück, aber aus, Ermittlungen, sicher erst, informational durch, soll sich, unter anderem, digital Spurnhandel, Daten von ihrem Handy, ihrem Computer, Bewegungsdaten, ihres Autos, sollen ein Bild zeichnen das, ihren öffentlichen, Aussage, unveränderlich. Ist die Rede von gelöschten Nachrichten würdigen Suchenfragen im Internet UNDGP ist dann die sie zu Orten führen an denen sie laut eigener Aussage niemals war. Dies Digitalung kriminell könnten das sein das, die Ermittler zusammensitzen, die Wahrheit aufzudecken, ein weiterer kiddender Punktchen anzügen Aussagen zu Nachbarn, Freunden, sogar Familienmitglieder, die anfangs die Version der Mutter stützten, sollen ihr Aussagen gehindert, oder Ergens haben, plötzlich ihren Ohren sich an seltsam Würfel im Würfel der Verschwindens an Streitigkeiten an ein angespanntes, wirkliches Sueschen Mutter and kind, an Momente, in denen die Facet, der perfekten, Family, Respekt, ein nober Willen der Not der Verschwindens ein Otto vom Grundstück fahren sein haben, zu einer Zeit zu der die Mutter, Anblick tief an der Fest geschliffen hat, ein Freundin berichtet von einem merkwürdigen Telefonenkurs, VOA der wärmste Meldung, in dem die Mutter ungefest workt, dieser Aussagen ist ein weiter Stein in der Mauer, der Verdex, die sich die Mutter aufbaut, die Großfrage, die sich nun alle stellen, was war das Motiv, warum sollte ein Mutter ihrem eigenen Kind so etwas antun? Die Ermittler tappen hier Anblick noch im Dunkeln aber es gibt verstehen Theorien ein davon dreht sich ein möglicher Bevordrang, war die Mutter mit der Erscheinung überlastet, gab es psychisch Problem, die niemand bemerkt hat, ein andere Theorie, die in den Medien diskutiert wird betrifft das Privatleben der Mutter gerichten zu falsch soll sie Neue Beziehung gehabt haben von der nehmend wusst, stand das kein diesem neuen Leben. Das sind als Spekulationen aber es sind die Fragen denen die Ermittler jetzt damit Hochdruck nachgehen müssen, sie durchleuchten das gesamte soziale Umfeld finanzen, die Vergangenheit als, ein mögliches Motiv zu finden die Kurtwender, Staatswaltschaft hat natürlich auch, massiv Auswirkungen auf die Laufensuche, und die auf die, viele Menschen, die Plakat auf ganz Spenden gesammelt, und in den sozialen Medien ihr Mitgefühl bekundet haben fühlen sich nun gekascht, raten die well der Sympathie, scheltem in what und den Verstandies in Online-Foren und Kommentarspalten wird bereits hitzig diskutiert.
wie konnte man sich so tun würde hier ein ganzes Land ändernäs herangfort, dies Entwicklung seit, aufschmersaft wird, wie komplex soll schwelsinden wie schnell sich das Blatt wenden kann. Die Verteidigung der Mutter hat sich ebenfalls zu die ihr Anwalt spricht von einer Vorbeteilung betont, die Anschlussformatung kritisiert die Staatsanwaltschaft für das Vorgehen und die Öffentlichkeit zu gehen, beverhandfeste namstich beweis, Warligen, argumentiert, das sein, Mandanten Neutsch, wie ein trauend Mutter, sei an die neuen Entwicklungen, ein Schock für sie, seien, die Ermittler wurden, in diesen Falschinterpretation, und ein Zerbeil der Realität. Zeichnen steht also, gegen, dies, Word letztlich, an einem Gericht legen, die Wahrheit zu finden. Da bis dahin wird diese voll die Schlagzeilen beherrschen, was passiert als nächstes. Die Staatsanwaltschaft wird wahrscheinlich bald endlich eröffnen. Dann wird zu einem Prozess kommen, der wohl einer der meistbeschädigten der letzten Jahren wird. Jedes Detail, jede Aussage, jedes Beweisstück wird öffentlich zensiert werden. Für die Familie ist, die sein unvorstellbar Tragödie egal wie der Fall ausgeht, das lebende Beteiligten wird nie wieder dasselbe sein. Und die wichtigste Frage bleibt weiterhin unbeantwortet wird. Wo ist das Kind? Lebt dies not? Gibt dies noch Hoffnung, solange dies Rage nicht geklärt ist, wird es keinen Frieden geben. Die Ermittler haben betont, dass die Suche dem kein Trotz der neuen Ausrichtung, der neuen Aufrüst, Priorität hat ist ein Fall, der neuen Sally Zutiftsberiot, und aufwohl, konfrontiert uns mit der durchstörsten sie der menschlichen Natur ansieht, dass die Wahrheit oft viel komplizierter und schockierender ist, als wir es uns vorstellen können. Wir werden diesen Fall natürlich weiter für Emoji behalten, sofort informieren, sobald es neue Erkenntnis gibt. Es ist wichtig, bei all den Emotionen in coolen Kopf zu bewahren, auf die Fakten zu schauen, die von den Behörden bestig. Was denkt ihr über dies unglaublich Wendung? Habt ihr von Anfang an etwas kind, oder seid ihr genauso schockiert wie die meisten anderen? Schreit unsere Gedanken in die Kommentare, aber bleibt dabei respektvoll. Das ist ein Lufens. Verfahren an die Unschuldsvermittlung gilt. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr keine Updates zu DSM und anderen spannenden Flohen verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Passt auf Yuka, und bis zum nächsten Mal.